nga wabula essaawa mbale yali omuduumizi wa poliisi Gen. Kahiyura omula emirimu gy'amagye. Woofiisi ya Ssaabawabi wa gavumenti mu kkooti y'amagye yamwejjereza emisango gyonna egyali gimuvunaana. Kkooti y'amagye ng'ekubirizibwa ssentebe waayo Brigadier General Freeman Robert Mugabe yejjereza Gen. Kahiyura emisango gyonna egyali gimuvunaana. From the director prosecutions, the state has withdrawn the case and you are accordingly set free. I wish you all the best, General. Naye abaffe mbeera ki woofiisi ya Ssaabawabi wa gavumenti gy'ayinza okuggyako omuntu aba avunaanibwa emisango? After carrying out investigations, the prosecutor might find that he or she does not have sufficient evidence to present to the court. In such a case, then the prosecutor would wish to drop the charges. So essentially, the most important thing normally is not being able to have sufficient evidence, or witnesses who were available at that time are no longer available, so that he cannot present the case to the court martial. Those are the kind of reasons why a prosecutor would withdraw a case. He cannot present the case because of either evidence or witnesses, or exhibits have got lost, things like that. The charges. Withdrawal of charges means the prosecution is not willing, with or without evidence, is not willing to continue with the charges, so they discontinue charges. It doesn't make sense, because before you charge a person, you're telling the country that there's someone who has offended the state, because it is the state that prosecutes. And after telling the country that someone has had an offense, made an offense, has offended the state or someone to be represented by the state, then you all of a sudden withdraw charges. I think it shows one or two things. First, the state has always gone to court unprepared. Secondly, the state has always gone to court through either politics or other instigations or motivations. Mu kkooti y'amagye e Makindye, Gen. Kahiyura abadde avunaanibwa emisango gy'okulemererwa okukuuma ebyokulwanyisa, okuyambako okuwamba bannansi ba Rwanda n'abazza okwabwe awatali kwesekera kanyeebwa, n'emisango emirala, ng'emisango gino yagiggulwako mu mwaka gwa 2018. Mu ddembe ly'obuntu baluddewo n'okugimuggyako, kubanga bwe nzira mu kyeddembe lya kuba nze bwe mba mu ddembe ly'obuntu situnuulira kkala ya muntu, situnuulira sayizi ya muntu. Eddembe ly'obuntu teryawula sayizi. Eddembe ly'obuntu ligamba tosobola kuteekako muntu misango kumala bbanga eyo yonna nga tonnamuwozesa. Ate buli w'omenya eddembe ly'obuntu kitta omusango gw'otadde ku muntu. Kati ebbanga eryo lyokka libadde limazeemu ensa okuvunaana Gen. Kahiyura. So kyadde kisaanidde nti oba tebasobola muwozesa okumala ebbanga lino lyonna, then tebalina kumulekako misango gino, kubanga baba bamenye eddembe lye ery'obwebange nga constitution bwekola ki. Ekyo nkyogera ku Gen. Kahiyura, nkyogera ne ku mwana yenna bano bonna bamuwonge be tuli mu kwolereza mu kkooti endala n'abalala, nti omuntu amala atya ku alimanda mwaka gumu 2, 3, 4, 5, 6, obulamu bw'omuntu emyaka 8 ne bubeera nga obusse, eddembe lyolisse nga tonnaba na kutandika kumuwozesa. Gye bali mu makomera buli tuwolereza teryawo kasitono. Ffe tugamba nti nno one person's right is not any greater or smaller than the other person's right. Inspector General of Police is not an ordinary man. The charges which were laid against the Inspector General of Police were serious charges. If somebody is running away, if somebody is running away from his country for fear and is a refugee in Uganda, to say that the Inspector General of Police
repatriated that person against that person's will to go to a place he or she was running away from for fear of his or her life is a very grave accusation. To say that the Inspector General of Police has failed to keep account of guns and ammunition and that they have ended up in the hands of criminal gangs is very frightening. So, because of the gravity of these accusations, kidnapping, because of the gravity, it will be in the interest of the country for us to know under what circumstances you are terminating proceedings. Because we wouldn't like to think that our Inspector General of Police can be involved in criminal conduct. By simply dropping them, the question remains hanging. Did he do it or didn't he do it? Because the dropping charges is not an acquittal. We wouldn't like a situation where we fear that our Inspector General of Police or somewhere at such a high level can be involved in criminal activities. He is supposed to be guarding us, protecting us. Bannamateeka bagamba nti ekyoludde oluwabyo okujja emisango ku Gen. Kahiyura kuno kwali kulyamu lukwe Gen. Kahiyura bannayuganda ssaako n'eggwanga lyonna era tewali bwenkanya bwonna. Now, if he is involved with the criminal gangs, that is frightening. So I think that the prosecutor here had a duty to explain to the country what is going on. If Kahiyura is innocent, he should say so that the country is at peace, that we know our Inspector General of Police can never do such a thing. That will give confidence for us in the police. But simply dropping and not giving any reason leaves us wondering. Are high officers in this country involved in criminal activities? It leaves us not just uncomfortable, it leaves us frightened that we are not protected. So for such a high office, I think there was a duty for the prosecutor to say, look here, we brought these charges in a hurry. We actually were misled. We don't have evidence against Kahiyura. That's why we are dropping charges. Ugandans woke up to be told that the Inspector General of Police had failed to keep guns and bullets safely. He had failed to account for them. Some of them had found their way in criminal hands. Obviously, for Ugandans to feel justice would be for all this to have come out. And then they would say, yes, if he did it, let him be convicted. If he didn't, let him be acquitted. That is the only way Uganda would have justice, a full trial, not a dropping of charges. That is not justice for Uganda. Without prosecuting him, then you say, you go away. I don't think that portends well, real. I don't. I think that justice would require full. And by the way, look at even when President Museveni was campaigning in Kisoro, people raised it. Why is our son in prison? I think even if I recall properly, the chairman of LC5 raised it. The chairman of LC5 speaks for the people. He's a politician. Museveni was campaigning as a politician. There are some elements of politics in this. Why would the politicians be asking for his removal, for his release, if he was just innocent? Why do you take all this time without prosecuting him? Kire bulungi emisango gino gigenda okuteekebwawo ku Gen. Kahiyura. Waliwo abantu ba bulijjo abamu nga nababbi
twabalaba abasobi, twabalaba n'abalala abakkondo ng'avuddeyo lunyini ne bagamba ffe poliisi ebadde etuwa ebyokulwanyisa, tubadde tulina ebyambe ebimu ebyandibadde bikozesebwa poliisi, tulina ebyambalo bye tubadde tweyambisa okukola obwakkondo obamu okutta abantu. Kyekyo lwaki oba oli abo bannayuganda baali bafunye ku ssuubi nti bino ebyokulwanyisa ebibadde bibula ku poliisi n'ebyambalo, kkooti gavumenti egamba nti bibadde tebibula bubuzi, bibadde biweebwa bakkondo nga abapoliisi okuva ku mukulembeze waabwe yakola ki, yabibawa. Kati nga munnayuganda alinze okulaba ng'abo abakola emisango egyo egyavaamu n'abantu okufa n'okufiirizibwa ebyabwe, abalala kuba nti paka kakati bakyalina obukosefu, balabe nti bafuna obwenkanya ng'abo abantu baggiddwayo mu lwatu, bawoleseddwa, oba olyanga gubagudde mu vvi. Naye kitegeeza gavumenti yali mukobaane mu nsonga zino, nti bweba ddala yalina obujulizi buno neefuna abaali bakola ensonga zino, basobyi n'abalala n'ebata, neekwata abakulembeze ba poliisi, omukulembeze oku ntikko ng'egamba nti byonna byabula wansi wa mikono gye, naye nemutta nga n'omusango temutandika kuwulizibwa. Kitegeeza bannayuganda bajja kwongera okumanya nti abatulugunya ye gavumenti yennyini eyandibadde bataasa. Nina essanyu y'enjawulo kubanga olwaleero General Court Martial y'amagye entadde ezudde nga sirina omusango. Neebaza nnyo omukulembeze waffe n'abakulembeze b'eggye lyaffe kulaba nti bantadde. Ebirala mujja kubiwulira mu spokesman waffe, defense spokesman Brigadier General Kahiyura, who has been briefing you. Mujja kumufuna ababuulire. Mwebalire ddala. Bannamateeka bongerako nti wabula eky'okujja ku muntu yenna emisango kino tekimufuula yejjezeereddwa. Naye teyeeyibaala. Yagambye nti nno eddembe lyawulira, emirembe gyawulira, essanyu lyawulira, kyamulaze nti omuntu toyinza kumanya ddembe ly'olina okuggyako nga bali kuggyeeko. Eddembe lyennyini kale Kahiyura lye yagamba bannayuganda tosobola dimuggyako nga tonaakuzuula nti oba alina omusango awatalina kkomo. Kyekiwaaki kati kinsanyudde okuba ng'ayogera eddembe lino. Teyeeyibaala, eddembe tannalifuna. Jeno kale Kahiyura akyali musibe. Kubanga mu mateeka emisango gino okuba nti bagiggyeyo tekitegeeza nti basobola gizzaayo. N'akeera enkya n'agamba ayagala kwesimba ku bukulembeze bw'eggwanga lino, ng'egyo emisango gye gimulemesa okwesimbawo nga munnayuganda omulala yenna. Teyeeyibaala emisango egyo mateeka kyasobola okukola ki, okuggibwayo era n'addamu okuwera ennemba nagyo kubanga tebaamwejjeereza, baamuggyeeko bujja misango gye baali bamutaddeko awera ennembe nagyo, era bannayuganda badde balindiridde okulaba omusango gwe gutambula. Kyandibadde kya ssanyu nnyo gy'ali singa badde bamwejjeereza, n'ekyo si bwe kyabadde. Jeno kale Kahiyura okyali musibe. Kigambibwa nti omusango gw'okulemerera okukuuma ebyokulwanyisa naddala ng'ali muduumizi wa poliisi, eno yali nsonga eyeetaaga okutunuulirwa ne liisa ejjogi. If he can sue in the civil courts for unlawful arrest, false imprisonment, detention, malicious prosecution, and tell the court, look here, these guys had nothing, it was all political, they just wanted to malice me. He brings his evidence, the Attorney General will bring his evidence, the court will look at it, and then the court can say, yes, on the balance of probabilities, not like a criminal cases where it is beyond a reasonable doubt, but on the balance of probabilities, you were harmed by the state. I award you damages, 700 million. In fact, if I was him, I would do that.
I wouldn't be satisfied with just dropping these charges and keeping quiet. Nga tugamba nti nno ekitongole ky'omuwaabi wa gavumenti wonna we kiri kirekeraawo kubalaata ku ddembe ly'abantu. Ekitongole ky'omuwaabi wa gavumenti kisibye abantu nga tekirina misango ku bantu abo kumala ebbanga. Ekyo kye kisooka okuba nti kiraga nti si kya buvunaanyizibwa era kimalamu amaanyi bannayuganda okumanya nti abantu basibibwa olw'emage olw'ebizibu ebiri mu kitongole ky'omuwaabi wa gavumenti. Kitambulira ku byobufuzi, kitambulira ku mpalana nti omuntu ayinza okuba ayagala kutwala ttaka lya muntu n'agenda ewa state attorney n'aggulawo fayiro ku muntu n'amutwala eruzira, wagenda okuviira eruzira ng'ettaka lye lyatuuka dda n'amannya oba ng'ekibanja kyatwalibwa dda nekitemwatemwamu. Nti omuntu waba mu byabufuzi awagira munnabyabufuzi omu bamukwata ku nkoona ne bamutwala nga betula mu general court martial era abamuwaabi wa gavumenti ne bamujotekako ebintu ne bamala ebbanga n'obujulizi obwo bateeka mu kooti tebuliiyo. So erinnya lyongedde okwononeka ku kintu kya General Kahiyura eryali lyayonooneka edda. Era bannayuganda sirowooza nti balina ekitiibwa kibawa oba kibasaanidde okuwa omuwaabi wa gavumenti bwe tweyongera mu maaso n'okulaba bino obubonero obwerambika nti emirimu bagikola nga waliwo abatumye, emirimu bagikola nga bwe baagala, era emirimu bagikola ku ddembe ly'abantu nga babalaata bubalaasi. Ekyo kyandibadde kikomezebwa bunnambiro. Ekitongole ekyo kisaana kutereezebwa. Singa mu mbeera yonna omuntu aggyibwako emisango abatali kuyita mu kuwozesebwa, ono wa ddembe okwawaabira gavumenti oba omuntu yenna abadde amugulako omusango guno. Era ninze nnyo okulaba tuwaba akakasa ddala teyalina misango gino ajje njagala mulabe ng'avunaana gavumenti, ng'avunaana abo bamutwala mu kkooti ne bamutwala mu kkomera okumala ebbanga eppanvu era ne babeera nti nno emisango gye gituuse okuba nti giggyibwayo nga teginaana kulaba musana gwa lunaku, nga teginaaba na kutandika okuggyako okusibwa n'okutwalibwayo. Emisango gya Kahiyura okumala emyaka gino gyonna gyaggiddwa mu kkooti nga teginaana kutandika. So ekyo kituwadde ekyokulabirako era kitwejjeereza bife bye bagamba nti bye twogera si bituufu okumala ebbanga. Omwogezi wa poliisi akyogera lunye, omwogezi w'amaanyi ga gavumenti akyogera lunye ng'agamba nti bye tugamba nti nno mu kkooti naddala ng'ey'abannamagye watwalibwayo abantu ku lw'ebyobufuzi nga tebalina musango badizza nti ffe tubijweteeka ku poliisi. Alina eddembe okuwabira gavumenti ng'omuntu yenna bwe baba nga bakusibidde obwereere nti omala otya ebbanga lino lyonna lyonna ng'onsibye nti olina emisango ate n'okeera enkya ng'oŋŋamba emisango tegiriiwo. Emirundi egiwera woofiisi ya ssaabawolereza wa gavumenti mu kkooti za bulijjo ne mu kkooti z'amagye ezengejjayo emisango gye baba bagudde ku bantu naddala singa gye bagyekuusa ku byabufuzi. Munnamateeka Samuel Muyizi agamba nti olw'ebikolwa nga bino ebikoleddwa woofiisi ya ssaabawolereza wa gavumenti kino kireetedde bannayuganda okuggwamu obwesige eri ebitongole bya gavumenti. Emisango egiteekebwa ku muntu mu byobufuzi kyangu ogijjayo mu ngeri y'ebyobufuzi. Kyennyamiza nti abawaabi ba gavumenti yonna gye bali kebe kkooti y'amagye kebe kkooti zino eza bulijjo, kyennyamiza nti bongera okuba nti bateekawo ebisangosango nga naye emisango egimu bagiteekayo lw'ebyobufuzi. Ekyo kitulaga nti abantu abasinga ne bano abaana be tulaba ab'ebibiina ebirala be bayoola ne babatwala mu kkooti martial, mu kkooti y'amagye, ekitegeeza kitulaze ekintu kimu nayo batwalibwayo lwa byabufuzi. Nti abo bakeera ku makya ne basikiriza ebyo ebisaliddwawo munnabyabufuzi abatadde mu kkooti, ekitegeeza enkya nabo emisango gyabwe gisobola okuggibwawo. Awo kirekawa omuwaabi wa gavumenti, kirekawa okuba nti ebyo byakola tujja kugenda mu maaso n'okutegeera nti biri mu mazima oba biri mu bwenkanya. Waliwo emisango kitegeeza gibeerayo abantu ne batwalibwa mu kabula muliro, abantu batwalibwa mu nkomyo naye nga tebagizizza. Ssaabawolereza wa gavumenti awaaba lwa bannayuganda kyova okubaako Uganda ng'evunaana omuntu. Tawaaba ku lwa ndowooza ye ng'omuntu oba ku lwa pulezidenti w'eggwanga
kyalowooza okuba nti yavaayo n'ayogera nti nno waliwo emisango egyaddizibwa General Kahiyura bwe yabeera omukulembeze wa poliisi nga mulimu emmundu okubulankanyizibwa kw'emmundu oba ziteeka mikono gye zitalina kubeera, ebyambalo bya poliisi okubeera n'abo abantu abatalina kuba nabyo oba oliawo okubula n'ebifaanana ng'ebyo, nti abantu abamu okubuzibwawo nga tabanyi mayitire, nti gy'emisango egya naggomola egyali givunaanibwa Kahiyura. N'akeera enkya n'agamba nga tawadde na nsonga nti egyo emisango gimuggiddwako. Kitulaga nti emisango ekisooka giyinza okuba gyali gya byabufuzi, nti waliwo bitambula bulungi wakati wa omukulembeze wa poliisi n'omukulembeze w'eggwanga, ng'engeri yokka gy'asobola omukwata ku nkoona kwe kumuteeka mu kkomera asobole oba oliawo okumukontrolinga. Kyekyo lwaki tekyanneewunyisiza emisango egiteekebwa ku muntu mu byobufuzi kyanguwa ogijjayo mu ngeri y'ebyobufuzi. Kyennyamiza nti abawaabi ba gavumenti yonna gye bali Kahiyura nga bali munnamateeka kaakati muyita ajja atwegatteko ffe abawanira eddembe ly'abantu abanyigirizibwa bwe batyo, abasibibwa obwemage, abasibibwa essaawa ezisukkawo n'okubeera mu kkooti ne mu makomero okumala emyaka egiwera ne10 nga tebannaba n'emisango gyabwe teginaba kutandika kuwulizibwa. Tumuyita ajja atwegatteko alwanire eddembe eryo lyagambye nti eddembe liwooma nnyo ng'omubisi gw'enjuki, ajje atwegatteko bunnambiro alwanire eddembe eryo. Era ninze nnyo okulaba General Kahiyura abadde avunaanibwa emisango gino mu kkooti y'amagye okuva mu mwaka gwa 2018, wabula agenze kuggyibwako emisango gino nga tewali mujulizi yenna yaleetebwa mu kkooti okutuusa gye abalamuzi bamuggyeko emisango gyonna. Tusiba tukaaba nti ekizibu ky'eggwanga lyaffe tekitambulira ku mateeka, kitambulira ku birowoozo by'abantu, buli omu mu ntebe w'atudde. Tuzze amaanyi mu institutions za gavumenti, tujje amaanyi mu bantu. Tuzze amaanyi mu presidency, tugajje mu presidenti mukulu Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we. Tuzze amaanyi mu kitongole kya Directorate of Public Prosecution, tujje mu oyo omuntu atudde mu ntebe eyo. Tuzze amaanyi mu parliament, tugajje mu mikono gya sipiika omukyala atuddewo n'omulala, tugazze ebitongole bya gavumenti byonna kkooti amaanyi gave mu muntu ayimiriddewo ng'omulamuzi, amaanyi gadde mu kitongole ekiramuzi. Olwo eggwanga lijja okutebenkera, munnayuganda lwajja okufuna ku ssuubi kuba nti yeyagalira mu ggwanga lye nga litambulira ku mateeka. Buli ggwanga bwe libeera teritambulira ku mateeka, buli ggwanga bwe libeera ne institutions oba ebitongole ebitakola, bannayuganda bwe banyigiriza. All these cameras. No, don't come to. COVID, I fear COVID. They are happy. I don't want you to have COVID. Sorry? No. But one thing there, I want to request you. You know, although I'm free, you know very well that I'm still part of the institution.